real-time data acquisitions. RDA is real-time data acquisitions. Ante, what is real-time data acquisition? Let's say you know about init and delta loading. Let's say you do init now and you do delta loads regularly or every day. So can I say, if that is the case, can I say the data what I see in BW is today is yesterday? What are the reports I see today is only reflecting transactions till yesterday was. So if I want as it is now, what do? You will start using remote cube, which will give me latest data. You remember direct access DTP cube, then it gets me realistic data from there. But if I use remote cube, will it affect my loading performance? Oh, sorry, query performance? Because it has runtime, it has read from the source, it takes a lot of time. So I want a solutioning between these two. I don't want to affect my query performance, and I want the real-time data to be made available for business purpose. అర్థమైందన్నా? సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వీల్ షెడ్యూల్ ఇనిట్ లోడ్. ఫస్ట్ వీ బ్రింగ్ హిస్టారికల్ డేటా, then we'll create delta info package, delta DTP, and connect both of them to something called daemon and schedule the daemon for every 2 minutes. Then as and when there is a postings done in ECC, it will be bringing them into BW automatically. Daemon will be running 2 minutes. Daemon will trigger info package, it will trigger DTP, and it will push data into DSO. Only standard DSO is supported for RDA, and whatever the data comes through RDA, they go and sit into active table directly. That's RDA ante concept. So since data is loaded regularly with every 2 minutes, you have real-time data in BW, and since data is loaded into BW, performance of the query is also better. So real-time data availability without affecting query performance, that's the RDA concept. But if I use RDA, since you have, let's say I have got 100 demands, do you have 100 background jobs running continuously? Will it put lots of load onto the server? So you need to really improvise your hardware capabilities if you really have to leverage RDA. ఎట్లా చేయాలా? ఓకే, లెట్స్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా బాస్? But for this, you remember HANA and there is user ID HANA and HANA @123. అది ఓపెన్ అయితే RS7 అసలు ఓపెన్ కాలేదు ఛాన్స్. యూ ట్రైడ్ ఎనీవన్? ఎన్ఎస్పి అనే సర్వర్ అన్న, వాట్ యూ బీన్ వర్కింగ్ ఆన్ BW సర్వర్, దానికి యూజ్ దిస్ క్యూబెక్స్ W క్యాపిటల్ వెల్కమ్ 123. డోంట్ యూజ్ అట్ HANA యూజర్. అది ఎవరో మీరు ఏదో సెట్టింగ్ చేసినారు, అది వేరేది, అది ఓపెన్ కాదు అన్నమాట. ఓకే, సో నౌ ఐ హ్యావ్ ECC ఆల్సో. అందరూ క్యూబెక్స్ వెల్కమ్ 123 W క్యాపిటల్ ఎవరు లాక్ చేసి ఇబ్బంది మళ్ళీ. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ మై జనరిక్ డేటా సోర్స్ ఎనేబుల్ ఇట్ ఫర్ RDA. ఆల్ దిస్ సేమ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ VBAC టేబుల్, ఎక్స్ట్రాక్ట్ దోస్ 4 fields with RDA బస్, అది కాన్సెప్ట్. సో ఐ విల్ క్రియేట్ ఎ జనరిక్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ YBW-RDA 01. That's my data source. See if you're not understanding anything here. What is the table? VBAC table. Okay, and if it is RDA, you will have delta which will running every 2 minutes. So I need to enable it for delta. I am using Z sales, not VBAC. Z sales ఎందుకంటే నా టేబుల్ నేనే ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు రికార్డ్స్ కావాల్సి ఉంటాను. జెనిక్ డెల్టా ఐల్ సే వాట్ న్యూమరిక్ పాయింటర్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ VBL అన్న. Okay, and then say, now did I enable it for delta bus? Yes sir boss, yeah. And do you want use this data source for RDA? Yes. Then enable this checkbox, real time enabled. Only when you enable this checkbox, then the data source can be leveraged with RDA, real time data access. Yeah? Then save. Save, that's it. What will I do? I'll go to BW, then
Then what? RS7 data sources. I have this RDA and I'll have to activate this out. But before I do this, you look at this. Real time data acquisition support. Only if the data source supports this property as real time, I can go with RDA. Otherwise, I cannot use this data source for RDA. And when does this get supported? If you enable the checkbox real time. And through RDA, you can load data only to the target DSO, that too standard DSO only. Cube are not supported with RDA, only standard DSO supports for RDA. So let me create I'm just creating a DSO, okay. And whatever DSO I'm going with, only standard is supported with RDA, others are not supported. Already I have Infobix, right? VBLN 0 cal day I can use for this. Now what? Done. I create Infobix with the same field name. Yeah? మామూలు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇన్ఫో ప్యాకేజ్ DTP. What is the data source? This RDA, right? Right click, create transfer. You know all this, yeah? Anything new till now except the checkbox? Then what? Do you create info package? తెలుసు కదన్న, కోపం వస్తుందా ఎక్కువ చెప్తా, తెలిసిందే కాబట్టి. ఎక్సెప్ట్ ఆ చెక్ బాక్స్ తప్ప వేరే ఇంకేం కొత్తగా లేదన్న, కాన్సెప్ట్ పడితే ఏం లేదు పాయింట్. ఇఫ్ యూ సే ఇన్ఫో ప్యాకేజ్, సో ద చెక్ బాక్స్ లైక్ రియల్ టైమ్ అని ఉంది, దట్ ఈస్ నాట్ ఎనేబుల్డ్. దిస్ విల్ గెట్ ఎనేబుల్డ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ యూ రన్ init first. So I'll see info package, what I'll do, init load. And what is that update you'll select? Init. మీకు అర్థం కావద్దు, నేను మళ్ళీ చెప్తా, ఇబ్బంది ఏం లేదు. యూ సీ. అండ్ వాట్ DTP is this? I can also create, what is, we have 4 type of DTP. We already touched about error DTP, standard DTP, direct access DTP. Now it is RDA DTP, but I'm just going with standard only now, because I would like to do normal loading first. Historical data I should do normal loading, yeah. ECC lo, if I go into my table, what is the table? Z sales, and what are the data is already available, will that bring it as historical data was 26 records in total. Okay, let me run that in it. In start, okay, init is done. Then what? Init info package was run. Now running what? DTP, to just take that historical data first, yeah. So 26 records are loaded to the DSO. If it is DSO, should I activate that request?
And what is the delta mechanism we are working with? Numeric pointer. Will numeric pointer recognize only the records what is newly created? Will it recognize change records? No. No, calde called calde పెట్టుకోవచ్చు. No, active, done. So do you have all the 26 records back into what? Active table, 26 records, done. Now what I want is, if it is normal loading, again you will schedule DTP, delta info package, delta DTP regularly. That is like normal loading. I don't do that. I would like to bring through real-time data acquisition. So what I'll do? I'll create a copy which says what? RDA delta, normal delta guys. I want a delta info package which is scheduled with demand RDA. So I'll say delta. Yeah. Let me create IP RDA delta antana. You could check box enable. Now I would like to use this RDA to be pushed through real time. I'll just enable the checkbox. Real time antam kabatti could schedule start radu em osthundi. Info package will not run as it is. Info package we should be assigned to demand, then it gets in. Inga assign cheyale save cheyatla. Next DTP enduku kada boss. I also have to create now DTP of type RDA. Standard DTP, error DTP, direct type. Fourth type of DTP I need to create. కానీ ఆల్రెడీ స్టాండర్డ్ DTP డెల్టా రన్ అయినాక ఒప్పుకోదు అన్నట్టు. వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ దిస్ చూడు బటన్ చూడు, చేంజ్ దిస్ DTP టు వట్ రియల్ టైమ్ DTP. ఇప్పుడు చూడు ఎగ్జిక్యూట్ ఉండదు, చూడు అసైన్ ఉంటుంది మళ్ళీ. So now I've got RD info package, RDA DTP. చూడు what is it says? Assign demand. Just click that assign demand. ఏం చేద్ది బ్యాక్ వచ్చేసి ఇన్ఫో దగ్గర కూడా అసైన్ డిమాండ్ ఉంది, బ్యాక్ వచ్చాను. ఓకేనా బాస్? అంటే యూ ఎనేబుల్డ్ ఇన్ఫో ప్యాకేజ్ విత్ RDA, assigned it to demand. DTP you made it as RDA DTP, assigned it to demand. ఇప్పుడు డిమాండ్లకి ఎక్కడికి వెళ్తామంటే వీ హ్యావ్ టీ కోడ్ RS RDA అని ఒక టీ కోడ్ ఉంటుంది, వేర్ యూ విల్ సీ ఆల్ ద డిమాండ్స్. ఇప్పుడు డిఫాల్ట్గా అన్అసైన్ చూడు, ఆటోమేటిక్గా ఇదే నీ డేటా సోర్స్, ఇదే నీ ఇన్ఫో ప్యాకేజ్, నీ DTP, ఇవన్నీ ఈ డిమాండ్ అన్అసైన్ అని డిఫాల్ట్ డిమాండ్ ఉంటుంది, దానికి అసైన్ అవుతుంది. అట్లా వద్దు, నాకు ఐ వుడ్ లైక్ క్రియేట్ మై ఓన్ కొత్త డిమాండ్ చేసి డిమాండ్ నంబరింగ్ వస్తుంటుంది 01 02 అట్లా అని. ఓకే, అన్అసైన్డ్ ఈజ్ అ డిఫాల్ట్ డిమాండ్ అన్నట్టు. ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ వాట్ డిమాండ్ నేమ్ 01, నువ్వు ఇక్కడ డెమో ఫస్ట్ RDA. ఇదే పీరియడిసిటీ చూడు, అంటే ఎవ్రీ 1 minute రన్ కావాలన్న. 2 ఇస్తే 2 minutes అట్లా. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇన్ మినిట్స్. ఓకే, నాకు 1 minute. ఓకే, ఇది డిమాండ్. ఈ డేటా సోర్స్ దీనికి అసైన్ చేయాలి బస్. అసైన్ DTP పేరు గుర్తుపెట్టు, అసైన్ డిమాండ్ అని దీనికి పెట్టేసి రైట్ క్లిక్ అసైన్ డిమాండ్. ఏ డిమాండ్ ఇది 01. ఇప్పుడు నా 01 కింద రావాలి. నా ఫస్ట్ అసైన్ కొట్టడం బై డిఫాల్ట్ దే గివ్ అన్అసైన్ నోడ్. ఫ్రమ్ దేర్ యూ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ డిమాండ్, అసైన్ యువర్ డేటా సోర్స్ టు దట్ డిమాండ్. ఇప్పుడు నా ఐవ్ గాట్ డిమాండ్ కాల్డ్ 01 విచ్ ఇస్ దిస్, విచ్ ఇస్ గాట్ దిస్ డేటా సోర్స్. ఇప్పుడు if I schedule the demand, and demand will be running my info package and DTP automatically బస్. రైట్ క్లిక్ అండ్ సే వాట్ ఆల్రెడీ పీరియడిసిటీ చెప్పినాం కదా బస్ 1 అని, అండ్ దెన్ సే స్టార్ట్. డిమాండ్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, మనం ఏం చేయకుండా ఆటోమేటిక్గా డిమాండ్ రన్ చేసి ఇన్ఫో ప్యాకేజ్ని DTPని రన్ చేసుకుంటాడు, మనం పట్టించుకోము అసలుకి. అవర్ లెట్స్ ఇన్ ద సోర్స్ ఇది 29, దే ఆర్ క్రియేటింగ్ సమ్ న్యూ ఆర్డర్స్ అంతే.
అట్లా చేసుకుంటూ ఉంటారు మనం ఇది పట్టించుకోము బట్ మనం ఆగలేం కాబట్టి ఊరు రిఫ్రెష్ కొడతాం. సో ఇది రన్ అవుతుంది ఆల్రెడీ, ఎడిట్ రన్ అవుతుంది. ఇదే కదా మన ఆర్డీఏ. మేనేజ్కి వస్తే గెద్దున 21, 30, 31, 32 రావాలి ఆటోమేటిక్. రిఫ్రెష్ కొడతా ఉండాలి. అట్లా వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ పోస్టింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. యూ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ ఆర్డీఏ డిటిపి ఆర్డీ ఇన్ఫో షెడ్యూల్ విత్ డిమాండ్ ఎవ్రీ 1 minute. ఎవ్రీ 1 minute దిల్ బి రన్నింగ్. ఆ పోస్టింగ్ వచ్చి ఆటోమేటిక్ వస్తూ ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ దిస్ రియల్ టైమ్ కాన్సెప్ట్స్. సో 30, 31 మళ్ళీ పోస్ట్ చేస్తాడు, వస్తూనే ఉంటాయి అన్నట్టు. కొంచెం వెయిట్ చేయాలి, వస్తుంది. నువ్వు చూస్తున్న టేబుల్ ఏందన్నా? /BSU ఏ DSO 00 అంటే ఏ టేబుల్ ఇది? న్యూవా యాక్టివా? అంటే ద రికార్డ్స్ వాట్ ఆర్ కమ్, నేను ఏమైనా యాక్టివేషన్ చేసినానా? ద రికార్డ్స్ వాట్ కమ్ త్రూ ఆర్డీఏ డిటిపి ఆర్ ఆర్డీ ఇన్ఫో స్ట్రేట్ అవే దే గో అండ్ సిట్ ఇంటూ యాక్టివ్ టేబుల్ ఆఫ్ DSO. ఆర్డీఏ ద్వారా వచ్చే రికార్డ్స్ అన్ని స్ట్రేట్ అవే యాక్టివ్ టేబుల్కి వెళ్ళి, నో యాక్టివేషన్ ఏమి ఉండదు, స్ట్రేట్ అవే యాక్టివ్ టేబుల్కి వెళ్ళిపోతాయి అన్నట్టు. చూడు 33, 34 అట్లా వస్తూ ఉంటాయి అన్నట్టు. అర్థమైందన్నా? కానీ ఇప్పుడు నాకు డిమాండ్ కంటిన్యూస్గా షెడ్యూల్ అయితే విల్ హ్యావ్ సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ ప్రాసెస్ అలొకేటెడ్ ఫర్ ఇట్. అంటే వర్క్ ప్రాసెస్ ఉన్న SM50 విల్ హ్యావ్ సమ్ వర్క్ ప్రాసెస్ అలొకేటెడ్ ఫర్ ఇట్. అట్లా నేను 100 పెట్టాను, 100 బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్స్ ఆర్ బ్లాక్డ్, సర్వర్ ఫుల్ హెవీ ప్రెషర్. అందుకని దే విల్ ఇన్స్టాల్ న్యూ డైలాగ్ ఇన్స్టెన్స్, అంటే ఇంకా సర్వర్ కెపాసిటీ పెంచుతారు అన్నట్టు. ఇఫ్ దే హ్యావ్ రియల్లీ యూజ్ ఆర్డీఏ దే విల్ ఎన్హాన్స్ దట్ హార్డ్వేర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీస్ అండ్ దెన్ యూజ్ ఇట్. ఎందుకంటే ఆర్డీఏ వాడితే ఫాస్ట్ డేటా వస్తుందన్న, క్వరీ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే డేటా ఇస్ లోడెడ్ బ్రాడ్ టు BW. కానీ సర్వర్ మీద లోడ్ ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉంటుంది. అంటే ఒక్కొక్క డిమాండ్ కంటిన్యూస్ రన్ అయ్యేసరికి ఒక్కొక్కటి పని చేస్తూ ఉండాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ ప్రాసెస్. అట్లా నాకు 100 ఉన్నాయనుకో, 100 బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబులు బ్లాక్డ్, ఇంకా వేరే పని చేసేకి ఏం లేదా. అప్పుడు ఐ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ అన్నట్టు. మల్టీ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది. వెన్ యూ గో టు SM51 యూ విల్ సీ లాట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్. సో దే విల్ డెడికేట్ 1 అప్లికేషన్ సర్వర్ జస్ట్ ప్యూర్లీ ఫర్ ఆర్డీఏ అట్లా పెట్టేస్తారు. అప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ ఏం ఎఫెక్ట్ కాదు అన్నట్టు. ఓకే, ఇంకో పాయింట్ ఏమంటే యూ విల్ సీ దిస్ రిక్వెస్ట్ విల్ బి ఓపెన్, కానీ రిపోర్టింగ్కి వస్తుంది. ఓకే, నాట్ ప్రాబ్లం. ఎందుకు అది ఎంతసేపు ఓపెన్ ఉంటుందిరా అంటే, ఇఫ్ యూ గో టు మై ఇన్ఫో ప్యాకేజ్ ప్రాసెసింగ్లో ఆటోమేటిక్ క్లోజర్ ఆఫ్ ద రిక్వెస్ట్ ఏమన్నా 1 day, అంటే ఆఫ్టర్ 1 day ద రిక్వెస్ట్ గెట్స్. అట్లా కాదు నాకు ఎవ్రీ 1 hour అంటే 1 hour పెట్టామంటే ఫర్ ఎవ్రీ 1 hour ద రిక్వెస్ట్ గెట్స్ క్లోజ్డ్ ఆటోమేటిక్లీ. ఇంతే నాకు పెద్ద కాన్సెప్ట్ అన్న. సో యూ కెన్ బ్రింగ్ ఇన్ రియల్ టైమ్ రెప్లికేషన్ ఇన్ టు BW by using RDA DTP. But you can do that only if data source supports real-time replication. And if it's generic extractor, you will enable the checkbox real-time enabled, so that it is enabled for real-time replication. ఇది RDA అన్న. నీకు అర్థం కాకున్నా పర్లేదు, ఇంత డిస్కషన్ రాదు, అంత లేదన్నట్టు. ఓకే, RDA అనేది ఒకటి ఉంది, అంతవరకు తెలుసుకుంటే చాలు, నువ్వు ఇబ్బంది.